So, welcome everyone to my next video for writing task 2 of IELTS from Liakat. So, I'm going to go for a brief session on writing task 2. First of all, I will tell briefly about academic and general training. Kintu, the main thought is that you need to write an essay. Even if it's academic and general training, both of essay writing. But the thing is that response should be written in a formal style in academic task. GT you can slightly go for personal, but still, jehetu writing that means more or less you need to be formal, whatever you go for. So বলতে পারেন এখানে একাডেমিক জিটি খুব বেশি একটা পার্থক্য নেই। Okay, now let's go for যে এই যে এসে রাইটিং বলেছি, সো এসে রাইটিং গুলো কয় ধরনের হতে পারে বা কি কি ধরনের এসে রাইটিং আপনাদের দিতে পারে? So here it can be of 5 types. First one is opinion, which is do you agree or disagree? To what extent do you agree or disagree? Do you think X? মানে সোজা কথা হচ্ছে আপনার মতামতটা আর কি, যেখানে আপনার এগ্রি ডিসএগ্রি এই দুটো থটসই ভ্যারি করবে অপিনিয়ন টাইপের এসেতে। আমি এখন খুবই শর্ট ব্রিফিং এ যাব, because for my next videos I will go for one by showing example. Discussion means that discuss both views and give your opinion. Discussion মানে আলোচনা করতে হবে, they will give you a topic and you need to clear with the both views যে question আপনার যে actually criteria গুলো চাবে, both of them you need to go for it and also give your opinion. Then causes and problems or solution মানে problem and solution essay, একটা problem মানে problem দিবে আবার হচ্ছে সরি প্রবলেম থাকবে, দেন হচ্ছে ওইটার সলিউশন আপনাকে দিতে বলবে in the same question, like what are the causes of X, what problems does X cause, then what are possible solutions. So যা থাকবে you need to go for your answer also. Then advantages disadvantages মানে সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আপনাকে কোনো টপিক বেসিস করে জিজ্ঞেস করতে পারে। দেন ডাবল কোয়েশ্চেন মানে হতে পারে এখন আপনার দিচ্ছে যে অপিনিয়ন অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস মানে দুটো মিলিয়ে আপনার একটা এরকম কোয়েশ্চেন সাজাবে এরকম টাইপের। সো আমরা এইটাই মূলত হচ্ছে 5 ধরনের: অপিনিয়ন, ডিসকাশন, causes or problems and solutions, advantages and disadvantages, and double question. Okay, now let me show you a sample. It's not based on any আপনার আমি একবারে যে এই 5টা এর মধ্যে একটা ফলো আপ করে এরকম কিছু না, আমি র্যান্ডম একটা কোয়েশ্চেন পিক করেছি for your sample. That is, you should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic, like in order to solve traffic problems, government should tax private car owners heavily and use money to improve public transportation. What are advantages and disadvantages of such a solution? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words. So দেখতে পাচ্ছেন 40 minutes. Okay, then they will give a short description about the topic মানে actually criteria কি তাদের then they will go for exact what they need for your answer, and 250 words already given here. So this is the question sample actually. Then if I go for the writing section, যে এটাও খুবই মানে ওভারঅল একটা জিনিস যে আপনার এসেটাতে অ্যাকচুয়ালি কি থাকা লাগবে, কয়টা বডি পার্টস। সো মেনি অফ দেম এখন বলতে পারেন যে মিস হিয়ার ইউ হ্যাভ শোড দ্যাট
there are 5 types of essays. তাহলে কি সবগুলো একই ক্রাইটেরিয়া ফলো করবে? No, I have given an overall view of it যে at least it must have 3 parts of it. যেমন intro, body, conclusion. Intro 1 paragraph, body can be 2 or 3 paragraphs according to your question or according to your essay related stuff. Then number 3 is conclusion. It can be 1 or 2 paragraph based on your question criteria. সো কিন্তু কিন্তু এটা সহজ যে আপনাকে এই 3 পার্ট দিতে হবে, মানে ইন্ট্রো, বডি, কনক্লুশন, এই 3টা পার্ট আপনাকে এসে রাইটিং এ দিতে হবে। এখন ভিতরে আপনি কয়টা প্যারা করে দিচ্ছেন, দ্যাটস আপ টু দ্য কোয়েশ্চেন। এবং এগুলো আমি ভাগ করে দিয়েছি ফর মাই নেক্সট ভিডিওস, যে হচ্ছে আপনার কোন ধরনের এসে গুলোতে কি কি আপনারা কয়টা পার্টস দিবেন, কিভাবে সাজাবেন, এভরি সিঙ্গেল সেন্টেন্সে ব্রেক করে আছে।